ஆன்டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க தொகுப்பாளர் ஸ்ரீ. இது ஸ்டார்ஸ் உங்களுடன் நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு ஸ்டார்ஸ் உங்களுடன் நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட இருக்கிற ஸ்டார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க தன்னோட 12வது வயசுலயே பிரபுதேவா மாஸ்டர் கூட சேர்ந்து ஒரு டான்ஸ் ஆடி ஒரு சூப்பர் ஹிட் மூவில குழந்தை நட்சத்திரமா அறிமுகமானவங்க. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் ரமணா, அதுக்கப்புறம் ஜெயம், அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய மூவிஸ்ல நடிச்சு பெரிய ஸ்டாரா இருக்காங்க. இன்னைக்கு சின்ன திரையிலயும் இவங்க பெரிய ஸ்டாரா இருக்காங்க. She is a host and most of all she is a very brave woman. She is none other than Kalyani Rohit. Hi Kalyani. Hi, how are you? I'm good. How about you? Good. கல்யாணி, நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிரபுதேவா மாஸ்டர் கூட நீங்க செமையா ஒரு டான்ஸ் ஆடி இட்ஸ் a hit movie as well. Please on the chance பத்தி என்கிட்ட சொல்லுங்களேன். How did you get it? Basically, I wasn't 12. I was 8 years old. I came into the industry when I was 7 and a half, 8. So initially, first my mom and me were classical dancers. So நாங்க ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு டைரக்டர் had seen me. So நான் ரொம்ப துருதுருன்னு அப்படியே பேசினே இருப்பேன். So அவங்க they had asked my mom if I could host a show. So அவங்க first one எனக்கு I'm actually Malayali, so I didn't know Tamil that well. He was like, it's okay, நம்ம English Tamil ரெண்டுமே mix பண்ணி பேசலாம். It's a quiz program, so it's okay அப்படினா. So that's how I started. So I started anchoring a quiz show when I was 7 and a half, 8. And after that in the Alli Thandavanam படத்துக்கு audition போயிட்டு இருந்தது. So I went for that audition and luckily I probably did well. And I got the movie. I was 8 when I did that movie. அப்பவே நீங்க ஹோஸ்டா இருந்திருக்கீங்க ஒரு quiz? Yeah, I started hosting when I was 7 and a half. Yeah. I'm saying you're such a brave woman. Seriously, brave girl. A brave girl. I'm so proud of you. Thank you. It's really sweet. Oh, definitely. So நீங்க audition போனீங்க இல்லையா, அலிதந்தவானம்ல நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் இருந்தாங்களா? How was it? And the time I really don't remember too much, but I remember just and the time I was doing a lot of ads. Nariya ads you do auditions. Yeah. So it wasn't a big thing. Even now I think it's very normal to do an audition. So it was a casual thing. So it was no pressure, and my mom never pressurized me. Oh, you have to get this right if you want an audition. Casual pono, and then they were casually talking to us saying that okay. Awesome. That's amazing. அப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க பிரபுதேவா சார் கூட நடிக்க போறீங்கன்னு? எனக்கு தெரியும், I was going to act with him, but I didn't know அவர் இவ்ளோ பெரிய ஸ்டார், இவ்ளோ பெரிய டான்சிங் லெஜெண்ட்ங்கிறது after I grew up I came to know. But அப்போ you're a child, you really don't know all these things. Big actors, nothing affects you. But இப்போ Alli Thandavanam is celebrating 20 years in the year, இல்லையா? 2021 now. It released on 2000. So 21 now. நீங்க அதுக்கப்புறம் ரமணா மூவிலயும் நடிச்சிருக்கீங்கல்ல, கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் கூட. அத சொல்லுங்க. I like him so much. So I love him. He's an amazing human being. நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியாது, but he's an amazing human being. So much of love he gives. But அவர் கூப்பிட்டதுனால நான் போய் நடிச்சிட்டு வந்தேன். And the honor of working with A.R. Murugadasa, which was another amazing thing. So நாங்க ஜாலியா ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஒரு நாள் அப்போ he was also the actors union oda president or something that time. So அப்போ there was some meeting going on, so we had to cancel a shooting. அன்னைக்கு ஒரு நாள் நாங்க ஆல்ரெடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போயிட்டோம். And the shooting was happening in an amusement park. So அந்த amusement park போன அப்புறமா இந்த மாதிரி கால் வந்துச்சு, Vijaykanth sir held up in a meeting and today shooting is cancelled. But அதுக்கப்புறமா he said, you know what guys, அங்கே இருங்க, all the children were there, so நல்லா விளையாடி ஜாலியா யூஸ் all the rides. அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த amusement park எங்களுக்காக பிளாக் பண்ணியிருந்தாங்க. So use the rides, have fun. நாங்க எல்லாருமே including A.R. Murugadasa, all of us went to all the rides. நாங்க எல்லா ரைட்ஸ்க்கும் போனோம். It was like a picnic that day. So it was fun. The shooting experience for me was fun. It was more like a holiday. சிம்ரன் மேம் இருந்தாங்களா அப்போ அந்த டைம்ல? சிம்ரன் மேம் என்னோட போர்ஷன்ல கிடையாது. She was in the flashback portion.
So I had more with இன்னொரு மாடல் ஆக்ட்ரஸ் இருந்தாங்க, அவங்களும் விஜயகாந்த் சார் கூட தான் ஆக்ட். சோ அடுத்தது நீங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயம் ரவி கூட நடிச்சிருக்கீங்க. சோ ஜெயம் ரவி பத்தி சொல்லுங்க. சோ ஜெயம் படம் வந்து நாங்க பண்ணும்போது obviously audition கிடையாது. They had called me to office and they said okay, இந்த மாதிரி தெலுங்கு படம் இருந்தது, sister character is very very important character. A lot of places la வந்து like என்னென்ன scene பண்றீங்க, even if it's not too many scenes, but என்னென்ன scene la வரீங்களோ it's a very important scenes that you're coming in அப்படினா I was game for it anyway. நம்ம வந்து ஒரு child artist இருக்கும்போது you're not really bothered about the banner or who you're acting with. You just keep working. You know, only you have to grow up, you think about something like image. Adalame vanda when you grow up only, when you're a kid you just have the honor and pleasure and the thing of working a lot, just keep working. Yeah. So anda idla da I got Jayam, and naanga Jayam panumbodhu Jayam Ravi was new. That was his first movie, and Sada was new. It was just a second movie na Telugu la panni, it was a second movie, that's all. So we all very very new, so we are like a family. Jayam Ravi mostly our on the tension la irundharu because his father and brother were always on the set, but avaru vandu very very sweet. He would come and play, but appa anna paakumbodhu he would be like okay I can't play, but he would come and play. But andha padathula vandu nanum Sadavum bayangarama close aanu. We used to play, like she was very very young at that point of time. Naanga nariya vilayaaduvom, like we even odi pudichu kuda vilayadum, and then we had to keep reminding her that hello, you're a heroine, like kind of like have some dignity. She would like play and so yeah, we became very close. Naanga onna da ukandu saapuvom, we should play, and the pressure illa like idu oru periya padam, idu vandu oru hit aga podhu appadindu we never knew any of that. It was fun working. Tamil translation neenga da Sada the Tamil எனக்கு அந்த தமிழ் தெரியாது, பட் அந்த டயலாக் மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கு. அதாவது இட்லந்த பட்லாஷன்னா ஒட்லனுக்கு தெட்லறியாது, ஒட்லனுக்கு வேட்லன்னா எட்லன் கிட்ட கட்டத்துக்கும். சோ இந்த ஹோல் திங் இஸ் இந்த பாஷையெல்லாம் உனக்கு தெரியாது, உனக்கு வேணும்னா என்கிட்ட இருந்து கத்துக்கோ. இது வந்து 2 வருஷம் அந்த டயலாக் உங்களுக்கு போகவே இல்ல. இல்ல அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு நான் மனப்பாடம் பண்ணிருக்கேன். சதா கூட இன்னமும் க்ளோஸா இருக்கீங்களா? இல்ல அது அந்த படம் முடிச்ச அப்புறம் கூட we were in contact a lot. Like அன்னியன் படத்துக்கு முன்னாடி கூட she used to message saying that I'm in Chennai and all of that. But அதுக்கு அப்புறமா we lost touch, and people in the industry, one thing is very important to understand, that nobody is a permanent friend and nobody is a permanent enemy. Actually anywhere it is, right? Not only yeah, that's true. Anywhere, but especially in the workplace and industry, because people move on. Exactly. நம்ம அப்பதான் வந்து க்ளோஸ் ஆயிப்போன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். and then ஆமா, ஐயோ நம்ம ஒண்ணா இருக்கும்போது என்ஜாய் பண்ணிட்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா we all move on to our next phase of our life, of course. இப்போ வந்து நீங்க மூவிஸ்ல வந்து குழந்தை நட்சத்திரமா சூப்பரா சக்சஸ் ஆயிட்டீங்க. அடுத்தது வந்து சின்ன திரையில குழந்தை நட்சத்திரமா ராதிகா மேம் சீரியல்ல, but that was a second serial. Annamalai with Radhika ma'am wasn't my first television serial. My first television serial வந்து it was called Charulata on Sun TV. Yes. I was again only 9-10 years old. அப்போ அந்த காலகட்டத்துல it was a huge hit. It was live recording and it was a comedy show. மீரா கிருஷ்ணன் மேம் இருந்தாங்க, நீலகண்டன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டர் இருந்தாரு. he was very 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 popular that time. ஏன்னா அவர் வந்து அவரோட வாய்ஸ் வந்து he used for all English என்ன சொல்றது, ஏதாவது தமிழ்ல ஏதாவது தமிழ் படங்கள்லயோ தமிழ் டிவிலோ இங்கிலீஷ்லயோ அவரை மட்டும் தான் கூப்பிடுவாரு, அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன். It was a really good cast and had a sister character, like Charu was my sister and I was Lata. It was amazing, you know. That was my first television serial, and it was அங்க ஷூட்டிங்கே வந்து ஒரு சீரியல் மாதிரி இருக்காது, because live recording, and it was comedy. So that was quite an experience. So அது அந்த சீரியல் தான் first serial. அதுக்கப்புறமா கூட I did couple of serials. And நடுவுல அதுக்கப்புறம் ஜெயம் படம் பண்ண அப்புறம் தான் I did Annamalai, actually. Something around that time, 9-10 years old, around that time. So Annamalai வந்து, because I think they already seen my other serials before, that's how I got the offer for Annamalai. And Annamalai was a turning point in my life. Vienna amazing role, amazing character that I had, Radhika ma'am oda ponna.
Another thing is Radhika ma'am could have worked pandrathu was a complete honor. Like I love her. She's like a lioness. அவங்க வந்து அவங்க நிஜமான பர்சனாலிட்டி கூட அவங்க அவங்க அந்த செட்ல நடந்து வந்தாங்களே அது வந்து எல்லாருமே திரும்பி everybody is keep quiet. So she has so much of power and energy in her that everyone is just pin drop silence when she walks in, and she's actually so much fun. எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பேம்பர் பண்ணிருக்காங்க. டெய்லி ஏதாவது சாட் வாங்கி கொடுப்பாங்க. She buy pizzas for us and she would buy clothes. Whenever she goes to US and comes back, she would get us clothes and she say, you know what, I thought about you அப்படின்வாங்க, and I bought this for you அப்படின்வாங்க. That's sweet. She is that sweet. And she would always share her படங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி she's actually so much fun, you know. And she mimics people really well. Like if she sees you and she talks to you for about an hour, she can easily mimic you. She can easily like imitate you. So அந்த மாதிரி எங்களை எல்லாருமே வந்து இமிடேட் பண்ணி கலாய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி it was super fun. And also having the opportunity to work with Shivakumar sir was another honor altogether. So yeah, they all were like, you know, அவர்கிட்ட இருந்து தான் I learned discipline. Or வந்து shooting 7 மணினா 7 o'clock he's there with makeup on no matter what. Wow. He's on time, like it's crazy. So அவரோட அந்த வயசுல அவரோட டெடிகேஷன் பார்த்தா like okay, I need to pull up my socks. So yeah, so it was a great honor working with amazing actors. Of course, yeah. That கேட்கலாம் நினைச்சிட்டு. So every 5 o'clock shooting end ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சிவகுமார் சார். So 5 o'clock கரெக்டா கிளம்பிடுவாரா இல்ல 5:30 வரைக்கும் இழுத்துதுன்னா busy way? Usually he shooting அவருக்கு அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க, இந்த டைம்னா and it we finish by that time for him because he's obviously a one take artist and he finishes everything really fast and he's very dedicated. அவருக்கு வந்து அவரோட லைன்ஸ் தெரியும், you know, he's very he's a what do you say, a proper professional. Of course, very involved. Awesome. நீங்க ராதிகா மேம் பத்தி ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. Thank you so much. I could feel everything. அந்த செட் எப்படி இருக்குங்கிறத I could feel it. Yeah. And then நீங்க வந்து இப்ப சின்ன திரையிலையும் வந்து இப்ப நீங்க பயங்கர ஃபேமஸா இருக்கீங்க, நிறைய சீரியல் வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு சின்ன திரை பிடிச்சதா வெளி திரை பிடிச்சதா? See, honestly சொல்லணும்னா there's a lot of இப்போ வந்து மாறிட்டு இருக்கு. there is not much of a difference between television and படங்கள். But நான் பண்ற வரைக்கும் I stopped television probably 3 to 4 years back. But நான் பண்ற வரைக்குமே வந்து there was definitely a gap, but I really never saw it அப்பவேனா. It was all about acting. எனக்கு படங்கள் வந்து நல்ல படங்கள் கிடைக்காததுனால I was doing television and I was fine and I was proud of doing it. I was never ashamed of doing television. I loved performing television and I got better roles, you know. எனக்கு நடிக்க opportunity கிடைச்சது. The whole thing is the act. Yeah. And I love acting. So I got amazing roles as a lead in television and I was proud to do that. Yeah. எனக்கு படங்கள்ல அந்த மாதிரி கிடைக்கல. So அதனால I didn't do படங்கள். So that is one. And second main difference would be probably the production value. ஏன்னா படங்கள்ல வந்து நம்ம ஒரு நாள் வந்து ஒரு maybe 2-3 scenes தான் பண்ணுவோம். It's over the period of time and you get more pampered and heroines க்கு செப்பரேட்டா வந்து பாத்துப்பாங்க, heroes க்கு separate, which is crazy I think. But television la vandinga it's we do like 12-13 scenes a day. We have like 14-15 dress changes. Like within every there was one day where I changed 21 sarees. Oh my gosh. That's crazy. Yeah, 21 sarees I changed one day. So yeah, it's like tuck, you know, and that's the difference. And also வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், it becomes a family. நம்ம டெய்லி அவங்கள பார்த்துட்டு இருக்கோம், டெய்லி and more number of days of shooting, டெய்லி அவங்கள பார்த்துட்டு இருக்கோம். It becomes kind of a family, that whole television set. Yeah. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இந்த சீரியல் பத்திலாம். லைக் ஒரு 1000 எபிசோட்ஸ் போறது இல்லையா சில சீரியல்ஸ், 1000 எபிசோட்ஸ். அதுக்கு அந்த 1000 எபிசோட்ஸ்க்கு எவ்வளவு நாள் ஷூட் பண்ணுவாங்க? லைக் Yeah, it's not a very easy answer to say. For example, வந்து நாங்க ஒரு லொகேஷன்ல இருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த லொகேஷனுக்கு தேவையான எல்லா சீன்ஸும் எடுத்துப்பாங்க.
Suppose say the main lead's house அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த main lead's houseல next வரப்போற கொஞ்சம் episodeல what all scenes are there அந்த மாதிரி shoot பண்ணலாம். It can be 8, 9, 10 scenes. So one episode is comprised of say 5 to 6 scenes or even less. Okay. So one day they'll probably shoot about 1.5 to 2 episodes. Oh, okay. That's not a lot. Within 3 episodes. But it's not together. Yeah. It depends on the location. So they have to combine everything together and then put it as an episode. So அங்கதான் அந்த dress change எல்லாம் வரும். Dress பண்ணியே tired ஆயிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். But it was fun. அந்த டைம்ல வந்து it was fun. Of course it's fun. For women it's definitely fun. Yeah. Okay. So உங்க family பத்தி சொல்லுங்க. My family, so I have a husband who's a doctor. He's an intensivist. He's an ICU specialist. He's a consultant in Apollo Hospital, Chennai. And I have a daughter who's going to be 3 in August. Yeah, that's my small little family. Yeah. Oh, so Kalyani, actually வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் லாக்டவுன்ல நான் இதுக்கு வந்து யாருக்கும் கேட்கலாம் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். பட் இட்ஸ் a very common question. எப்படி வந்து நீங்க ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது இது பண்ணினீங்களா? டு டெவலப் எனி ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ்? இப்போ நான் பாத்தீங்கன்னா பிஜே ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிருக்கேன். I wish I had the mental strength and physical strength to learn something new. நிறைய பேர் சொல்றாங்க, I mean, amazing that you had the time because a 3-year-old daughter, very very difficult handling her. வெளியில கூட்டிட்டு போக முடியல, pandemic, lockdown, you have to handle her at home. அப்புறமா வந்து I have also started kind of an NGO with my friend for mental health. So that's something that I started in the pandemic. So it's called Project Kitsri. It's about so your friend actually ஆரம்பிச்சாங்க. She started this Hindu. So and then I've joined her. So she handles divorce, mentally tortured women, abused women, and she helps them get the right counselor, get them right lawyers. And the Mari. So I've also joined her. So I'm handling the mental health and postpartum depression session, where I talk to them and I send them to the right counselors. So yeah, so that had something that I started in the pandemic. But it's been crazy mentally, physically with my daughter, moving from UK to Chennai, figuring out things. Yeah. That's the newest skill. Like you have been managing to move. That's a lot. Yeah, multitasking is being. Of course. And then 2-year-old and 3-year-old, it's not easy. அதுவும் பார்க்கலாம் கூட்டிட்டு போக முடியாம இருக்கிறது வந்து எங்கேயுமே கூட்டு போக முடியல. Really hard thing. I get it. And also Kalyani, நீங்க வந்து இப்போ டிப்ரெஷன் பத்தி உங்களோட சில வீடியோஸ்லாம் நான் யூடியூப்ல பார்த்தேன். And then I'm glad that you're doing something like this. NGO ஆரம்பிச்சு women support. It's mostly women support, I guess. Yeah. Yes, so I'm really proud of you doing that. Can you talk to us about how women should come forward in the depression marila irkumbod? So basically nammaloda I mean Tamil Nadu mattum illa, India le there's a big taboo with saying the word molestation or saying the word rape or saying I've been sexually assaulted or even divorce. All these are bad words in India. So other வந்து normalize. It's not, I don't want to say normalize because it sounds that I'm saying normalize the molestation. No, and normalize the fact of openly talking. Yes, like saying that I had this and I am not at fault. Yes. So nama pesama irukumbodhu it somehow looks like it's our fault. It's not our fault. No, it's not our fault. We are victims here and we should be talking out because everybody is going through it. And so yeah, so when I started basically when I was in UK and I was feeling very depressed, and I just started a random video in Instagram. Suma, like I was just saying, okay, my mind out, and that's the time when Sushant Singh Rajput death happened, and it really affected me because I lost my mother for depression. I lost her due to depression, and
So I kind of understood what that Sushant Singh thing was happening and suicide, and I lost a couple of people in the industry to depression. So அதனால வந்து நான் ஒரு சும்மா என்னோட மனசு விட்டு I had spoken in Instagram, and that a lot of people had appreciated. And நிறைய யூடியூப் அதுக்கப்புறம் நிறைய யூடியூப்ல இருந்து I started getting people calling me for interviews and to talk about this அப்படின்ட்டு. Then I realized that I'm not alone in this journey. நிறைய பேர் இருக்காங்க who's going through postpartum depression, mental issues, suicidal thoughts, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். And then I started talking openly, and that's how this whole thing came about. நேயர் விருப்பம் questions எல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு. So நேயர்கள் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து பிக் பாஸ் or cook with Komali or ஜோடி season ஜோடி 1 அதுல வந்து எதுல உங்களுக்கு அழைப்பு வந்தா நீங்க போவீங்க? I don't think I'll go for any. Cook with Komali I don't know how to cook, so I'm a terrible cook. Terrible cook. Like so Cook with Komali will be a no. And Big Boss also I don't know. I don't think I don't know. அது வந்து அழைப்பு வந்தா I have to choose. If I really have to choose, then Big Boss. Okay. But otherwise none of the above. Because I'm a very real person. I'm a very open person, and for me mental health right up, because now on the mental health journey la irukradnala I am kind of giving importance to that right now than anything else. Okay. So Big Boss actually we need brave people, brave women like you. You know? இது எல்லாம் பேசுறாங்க. So Big Boss, okay. Next வந்து நீங்க வந்து சொன்னீங்க 8 years old இருந்து நடிக்கிறீங்க. when you were 8 years old அப்போல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நடிச்சிட்டு வரீங்க. ஏதாவது if you want to go back and change something in the past, அது வந்து என்னவா இருக்கும்? எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க பாஸ்ட்ல போயிட்டு? Do you want to? If it's something serious, I would say I would have been there for my mom. அவங்க டிப்ரெஷன்ல போகும்போது எனக்கு தெரியல. I never knew that she was depression. I never bothered to ask her how she's feeling. How are you okay? அப்படின்ற கேட்கறதுக்கு எனக்கு, even if she say இல்ல I'm feeling low, I said, why are you feeling low? Let's just go out. I would brush it away. For the lack of not knowing what it was. Yes. Or being not educated enough about that. So other one definitely I would change about me. I wish I was there for her. As one. And probably in career wise, like I don't miss school, so I wouldn't say school and all. Like I enjoyed bunking my school. So probably the way I chose my conversion from child actor to actress. Where of course child artist lane na main actress aagradhukku I didn't have much time. When I was 15 I became a lead actress in a movie. Okay. There were some wrong choices, some really bad movies, some really mokka padangal I did. So that probably I would have avoided. Okay. Get it. So next வந்து அவங்க மேயர்கள் கேக்குறாங்க, எப்படி அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரியே இன்னைக்கும் இருக்கீங்க? Even after giving birth to a child, you look super young and bubbly. That doesn't change with childbirth, but super young and super body maintain பண்றீங்க. So a body, definitely I am very conscious about what I eat, and I mean I do eat. எனக்கு வந்து I have a sweet tooth. நிறைய ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடுவேன். I cannot go ஒரு நாள் கூட ஸ்வீட் இல்லாம I can't be. So but I'm very conscious about how much I put into my body, what I put into my body and all of that. And I do work out a lot. Like என்னோட பொண்ணை வந்து டெலிவர் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி கூட I went to swimming. And I swam throughout my pregnancy. And I was extremely active, and I kept running and doing everything as possible when I was pregnant. I am a very active person. That, and looking young is definitely genes. Because when my mom was there, everybody said we should call her my sister, and I used to get so angry. But she always said, "Oh, sister, oh, a friend." I'm like, no, amma. So,
That was genes. So looking young is genes, but maintaining is my hard work. Yeah, it's so இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்க ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஜீன் ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்ததுதான். So the other question is, நேரு கேக்குறாங்க, இப்போ நீங்க வந்து சின்ன திரையில மெயின் ரோல்ஸ் எடுத்து நடிச்சிருக்கீங்க, and then there's also supportive role வெள்ளித்திரையில நடிச்சிருக்கீங்க, big screenல. So உங்களுக்கு வந்து futureல which one do you like to choose, like supportive role in வெள்ளித்திரை or heroine role in சின்ன திரை? Anything that gives me an acting opportunity and like I should be excited to do it. Okay. I should want to do it. There should be a reason to do it. There should be a reason for me to leave my daughter and go for work. Right. So, yeah. So, Velithirai, illana Chinnathirai, eduva which is more acting oriented, which has challenging role, I would do that, whichever that is. So, Dan TV நேயர்கள் சார்பா கல்யாணி, thank you so much for coming to our show. எங்களுக்காக வந்து நீங்க நிறைய ஷேர் பண்ணினீங்க. Dan TV நேயர்கள் சார்பா thank you so much again. Thank you so much, Dan TV நேயர்களுக்கு. Thank you guys for listening to me, and yeah, lots of love and just be happy. டான் தமிழொலியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது Facebook மற்றும் YouTube பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்.